Welcome to my channel Mathematics World. So this is part 21 of the chapter Matrices and Determinants. We will solve some more short answer type questions today. So let's start the video. So in our last video we have solved some questions using properties of determinants. Now today we will solve some more questions using properties of determinants. So the first question is we have to prove that the value of this determinant, that is equals to 4a square b square c square. So the first step is, let us say delta is equals to this determinant. This is your a square bc ac plus c square, a square plus ab, b square ac, ab, b square plus bc and c square. Clear? So as you can see that in your column 1, A is common throughout the column 1, B is common throughout column 2 and C is common throughout column 3. So we'll take out common, you can write taking A, B, C common from column C1, C2 and C3 respectively. So we'll write A, B, C, delta determinant is equals to A, B, C. Now since we have taken A common from column 1, so column 1 will now change into A plus B and B. Column 2 will get changed into C, B, B plus C. Column 3 will get changed into A plus C, A and C. So now in order to simplify this question, we will apply a row operation, applying operation on row 2, so that रो 2 थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाए. सो रो 2 पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज योर रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3. ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि हमारे एलिमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जो है रो 2 के वो 0 बन जाए. सो आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, रो 2 को माइनस कर देते हैं रो 1 माइनस रो 3, देन दिस एलिमेंट विल बिकम 0, a plus b minus a minus b. And similarly, this second element will become b minus c minus b minus c. That will be minus 2c. Similarly, third element जो होगा रो 2 का, that will be a minus c minus c. That will be minus 2c. So let us write the determinant after applying this operation. So since we are applying operation on row 2, so row 2 will be changed and row 1 and row 3 will remain as it is. So writing row 1 and row 3 as it is b, b plus c and c. Row 2 will be 0, minus 2c, minus 2c. Clear? So now let's apply operation on column 2. Clear? So column 2 पे हम operation apply करते हैं, column 2 minus column 3. As you can see clearly, this is your b plus c, sorry. If we will apply operation on column 2, so it will be column 2 minus column 3 हम apply कर रहे हैं, c minus a minus c. So ये column 2 का first element बन जाएगा हमारे पास minus a. So let us write column 2 का first element, that will be equal to minus a, because column 2 minus column 3 हम apply कर रहे हैं, that is minus a, then minus 2c minus minus 2c, that will be 0, b plus c minus c, that is b. Clear? So this is first column and third column, they will remain as it is because we have applied operation on column 2. So since we have applied operation on column 2, so column 2 will only be changed, column 1 and column 3 they will remain as it is. Now clearly you can see that in your row 2 there are 2 zeros. So now there is no need to simplify further. What we will be doing, we will expand this determinant with the row 2.
बाय रो 2 हम कॉलम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. सो लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट विद द रो 2. सो डिटर्मिनेंट डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी ब्रैकेट्स. रो 2 में आप फर्स्ट एलिमेंट देखिए वो आपका 0 वी हैव बाय एक्सपेंडिंग थ्रू row 2. So delta will be ABC. This is your 2C into 2AB. So it will be delta is equals to 2 2s are 4. This is your 2ABC into 2ABC. So let us write this is your 4A square B square C square. So hence proved. क्लियर. सो आपको मैक्सिमम ऑपरेशंस अप्लाई करनी है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूज करनी है डिटर्मिनेंट की, और उन्हें यूज करके यू हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. हम इस तरह के और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is we have to prove that the value of this determinant, which is 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c, is equal to abc into 1 upon 1 plus a plus 1 upon b plus 1 upon c is equal to abc plus bc plus ca plus ab. So first step is that we will suppose that delta is equals to this determinant. Now, in order to simplify this question, let us take out common, taking out A, B, C common from column 1, column 2 and column 3 respectively. Clear? Respectively means that we are taking out A common from column 1, B from column 2, C from column 3. So let us take out common. So when we will take out A common from column 1, so column 1 will become 1 plus 1 upon A, 1 upon A, 1 upon A. So let us write the determinant. So delta will be equal to 1 upon A plus 1, 1 upon A and 1 upon A. Clear? Now we have to take out B common from column 2. So column 2 will get changed into 1 upon B, 1 plus 1 upon B, 1 upon B. So let us write our column 2, that will be 1 upon B, 1 upon B plus 1 and 1 upon B. Similarly, when we will take out C common from column 3 will become 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C plus 1. So this will be the value of the determinant after taking out A, B, C common from column 1, column 2 and column 3 respectively. Now let us operate. अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑपरेशन अप्लाई करना है. इंटरेस्टिंग किस सेंस में, अब कुछ आपको दिख रहा होगा इस डिटर्मिनेंट को देख के कि हम एक ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. वो क्या ऑपरेशन होगा? सो लेट अस चेक दैट ऑपरेशन. वी विल अप्लाई ऑपरेशन ऑन कॉलम 1, दैट विल बी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. So as you can see that A, B, C कॉमन निकालने के बाद कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से अब जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो this determinant will be changed into let us see 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. कॉलम 1 का सेकेंड एलिमेंट will be 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. Similarly, column 1 का third element will be 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. So, this is the interesting thing that is possible only after taking out common A, B, C common from column 1, 2 and 3 respectively.
सो यही वो रीजन था कि हमने कॉलम 1 2 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से ABC को कॉमन निकाला था. So we'll write, since we are applying operation on column 1, so column 2 and 3, they will remain as it is. So let us write these two columns. 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C plus 1. So now, since this term 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C, this is common throughout your column 1. So we can take out this term common. So it will be 1 plus 1 upon A, 1 upon B, plus 1 upon C. Clear? So common निकाला हमने. Okay, so there's one thing to note, that since we have taken out common ABC from column 1, column 2, column 3 respectively, I forgot to write it here. So it will be ABC and ABC. Now अब हमने ये we have taken out common 1 upon 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C common throughout your column 1. So now this determinant will get changed into 1, 1, 1. 1 upon B, 1 upon B plus 1, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C plus 1. Clear? So now what we will do, this column 1 is complete 1. So we will apply an operation on row 2 and row 3 so that any two elements, row 2 और row 3 के जो elements है वो क्या हो जाए, column 1 के थ्रू आउट वो 0 हो जाए. So let us apply operation. row 2 पे operation apply करते हैं हम, row 2 minus row 1, and row 3 पे operation apply करते हैं हम, row 3 minus row 1. Clear? So let us apply this operation. It will be ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C into, साथ में रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो 1 minus 1 is 0, 1 upon B minus 1 upon B is ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, this will be 0. Again 1 minus 1 is 0, 1 upon B minus 1 upon B is 0, 1 upon C minus 1 upon C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 1. So row 1 will remain as it is, 1 upon B, 1 upon C. Clear? So now what we'll do, अब आपकी मर्जी है, आप इसको कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इसे रो 2 के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इसे रो 3 के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट हमारा ऑप्शन जो पार्ट बचा है वो एक्सपैंड करने का पार्ट बचा है. सो लेट अस एक्सपैंड इट अलोंग कॉलम 1. क्लियर? सो एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम 1, इट विल बी ABC into 1 upon 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C into, since we are expanding it along column 1, so 1 into ये बचेगा 1 minus 0, and the other entries are minus 0 into something plus 0 into something, so it will be 0 since we are expanding along column 1. ठीक है, we have expanded it along column 1, so answer is ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C and into 1 है, so 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें सेम आंसर मिलेगा. So it is also equal to, अगर हम अंदर ब्रैकेट्स के साथ इनका LCM ले लेते हैं जो ब्रैकेट वाली टर्म्स का, so ये बचेगा अंदर ABC plus BC plus AC plus AB. So after cancelling it, so therefore we confirm that delta is equals to ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C, that is further equal to this term, that is your ABC plus BC plus AC plus AB. So hence we have proved that जो हमें determinant दिया था उस determinant की value, that is equals to this ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C is equals to ABC plus BC plus AC plus AB. So hence proved. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. बस इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था वो यही था that आपको शुरू में you have to take out common ABC from column 1, column 2, column 3 respectively.
रेस्ट आपका जो आगे के स्टेप्स हैं वो बहुत ही स्मूथली चलते रहेंगे. That's all for today. We will meet in our next video with some more new questions. तब तक के लिए stay positive, stay happy and stay blessed.